Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Benjamin Netanyahu has told Sabak Internal Security Service Director Ronen Bar that he has decided to dismiss him and will put the decision to a cabinet vote later this week. Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Sunday evening that he would recommend to the cabinet the dismissal of Shin Bet Internal's Israeli Security Agency Director Ronen Bar some 18 months before the end of his term. Ronen Bar is under investigation against several of Netanyahu's senior advisors involved in Qatargate, in which they were allegedly paid by Qatar while handling a sensitive hostage-taking policy for the Prime Minister, was also linked to Qatar. Normally, the police investigate alleged crimes, but the Shin Bet has taken on this task because of the national security dimensions. Later, the Attorney General blocked Netanyahu's decision to dismiss the head of the Shin Bet. In the meantime, it has also emerged that Netanyahu's coalition is planning to dissolve the Supreme Court. Armenian armed forces opened fire on Azerbaijani positions on Sunday, the Azerbaijani defense minister reported. According to the Azer ministry, Armenian armed forces units fired small arms from the southern province of Syunik on Azerbaijani army positions in southern Armenia. The Azerbaijani ministry did not provide details. The Armenian defense ministry said that the Azeri claim was untrue. Just a few days ago on Thursday, Azerbaijan and Armenia announced that they had agreed on the next of a peace treaty to end more than 3 decades of conflict between the two Caucasus countries over the Nagorno-Karabakh region, which has led to several wars. The Armenian Prime Minister said at the time that he was waiting for a proposal for the Azeri side on where and when the peace agreement could be signed. The new Canadian Prime Minister, who was inaugurated a few days ago, traveled to France and the United Kingdom on Sunday. It is Mark Carney's first trip abroad. According to a preliminary statement from the Canadian Prime Minister's office, the purpose of the trip was to strengthen the closest and longest-standing economic and security partnership with the two European countries. On his way home, Mr. Carney will stop in Iqaluit, capital of the northern Canadian province of Nunavut, to discuss strengthening security and sovereignty in Canada's Arctic region. The Canadian Prime Minister is responding to an invitation from French President Emmanuel Macron and British Prime Minister Keir Starmer to strengthen historic ties and discuss trade and security. Mark Carney was also received by King Charles III. It has been decided that the Trump administration will stop funding Radio Free Europe, or Radio Liberty, which was founded in 1949, and Radio America Voice and Radio Free Asia, which were both founded in 1949, will be effectively killed. This was reported by Tara Palmera, an American investigative journalist on X, The Post. Donald Trump signed an executive order on Friday local time to eliminate several federal agencies, including the one responsible for running Voice of America and Free Europe. According to the newspaper, several journalists and other employees of Voice of America were notified Saturday morning that they would be placed on temporary leave. Free Europe was relaunched in Hungary in September 2020 after 27 years when Donald Trump was President of the United States. The media outlet, funded by the U.S. Congress, was then operating in 23 countries where the free flow of information was hampered by government or where press freedom was not sufficiently developed. And finally, for the weather, it will not change in the evening. Tomorrow, the weather will continue to be cool with sunny but frosty skies. The typical average temperatures in the morning will be -6 to -1 degrees Celsius, and in the afternoon between 4 and 7 degrees Celsius. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Benjamin Netanyahu hat dem Direktor des israelischen Inlandgeheimdienstes Sabak, Ronen Bar, mitgeteilt, dass er beschlossen hat, ihn zu entlassen und wir die Entscheidung im Laufe dieser Woche dem Kabinett zur Abstimmung vorlegen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte am Sonntagabend, dass er dem Kabinett die Entlassung des Direktors des israelischen Sicherheitsdienstes Shin Bet Ronen Bar etwa 18 Monate vor dem Ende seiner Amtszeit empfehlen werde. Gegen Ronen Bar laufen Ermittlungen gegen mehrere hochrangige Berater Netanyahus, die in der Qatargate-Affäre verwickelt waren, bei der sie angeblich von Katar bezahlt wurden, während sie für den Ministerpräsidenten, der ebenfalls mit Katar verbunden ist, eine heikle Geiselnehmerpolitik betrieben. Normalerweise untersucht die Polizei angebliche Straftaten, aber der Shin Bet hat diese Aufgabe wegen der Dimensionen der nationalen Sicherheit übernommen. Später blockierte der Generalstaatsanwalt Netanyahus Entscheidung, den Leiter des Shin Bet zu entlassen. Inzwischen wurde bekannt, dass Netanyahus Koalition plant, den obersten Gerichtshof aufzulösen.
Armenische Streitkräfte haben am Sonntag das Feuer auf aserbaidschanische Stellungen eröffnet, teilte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium mit. Nach Angaben des aserbaidschanischen Ministeriums feuerten Einheiten der armenischen Streitkräfte aus der südlichen Provinz Sjunik mit Handfeuerwaffen und Stellungen der aserbaidschanischen Armee im Süden Armeniens. Das aserbaidschanische Ministerium nannte keine Einzelheiten. Das armenische Verteidigungsministerium erklärte, die aserbaidschanischen Behauptungen seien unwahr. Erst vor wenigen Tagen, am Donnerstag, gaben Aserbaidschan und Armenien bekannt, dass sie sich auf den Text eines Friedensvertrages geeinigt haben, der den mehr als 3 Jahrzehnte währenden Konflikt zwischen den beiden Kaukasusländern um die Region Bergkarabach beenden soll, der zu mehreren Kriegen geführt hat. Der armenische Premierminister sagte damals, er warte auf einen Vorschlag der aserbaidschanischen Seite, wo und wann das Friedensabkommen unterzeichnet werden könne. Der neue kanadische Premierminister, der vor einigen Tagen in sein Amt eingeführt wurde, reiste am Sonntag nach Frankreich und ins Vereinigte Königreich. Es ist die erste Auslandsreise von Mark Carney. Laut einer vorläufigen Erklärung des Büros des kanadischen Premierministers ist das Ziel der Reise die Stärkung der engsten und ältesten Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaften in den beiden europäischen Ländern. Auf dem Rückweg wird Carney in Iqaluit, der Hauptstadt der nordkanadischen Provinz Nunavut, Halt machen, um über die Stärkung der Sicherheit und Souveränität in Kanadas arktischer Region zu sprechen. Der kanadische Premierminister folgt damit einer Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des britischen Premierministers Keir Starmer, um die historischen Beziehungen zu stärken und über Handel und Sicherheit zu sprechen. Mark Carney wurde auch von König Karl III. Empfangen. Die Trump-Regierung hat beschlossen, die Finanzierung des 1949 gegründeten Senders Radio Free Europe, Radio Liberty einzustellen und auch Radio America Voice und Radio Free Asia, die beide 1949 gegründet wurden, werden eingestellt. Dies berichtete Tara Palmieri, eine amerikanische Enthüllungsjournalistin, auf X. Donald Trump unterzeichnete am Freitag Ortszeit einen Erlass, der die Schließung von 7 Bundesbehörden vorsieht, darunter auch derjenigen, der für den Betrieb von Voice of America und Free Europe zuständig ist. Nach Angaben der Zeitung wurden mehrere Journalisten und andere Mitarbeiter von Voice of America am Samstagmorgen benachrichtigt, dass sie vorübergehend beurlaubt werden würden. Free Europe wurde in Ungarn im September 2020 nach 27 Jahren wieder ins Leben gerufen, als Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten war. Das vom US-Kongress finanzierte Medienunternehmen war damals in 23 Ländern tätig, in denen der freie Fluss von Informationen durch die Regierung behindert wurde oder die Pressefreiheit nicht ausreichend entwickelt war. Und schließlich zum Wetter. Das Wetter wird sich am Abend nicht ändern. Morgen wird es weiter kühl mit sonnigen, aber frostigem Himmel. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen morgen bei minus 6 bis minus 1 Grad und nachmittags bei 4 bis 7 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. בנימין נתניהו אמר למנהל השב"כ רובן בר כי החליט לפטר אותו ויעביר את ההחלטה להצבעה בקבינט בהמשך השבוע. ראש הממשלה אמר בערב יום ראשון כי הציע לקבינט את פיטוריו של ראש שב"כ רונן בר כ-18 חודשים לפני תום כהונתו. רונן בר חוקר מספר מיועציו הבכירים של נתניהו שהיו מעורבים בקטר גייט, שעל פי החשד שולמו על ידי קטר תוך כדי טיפול במדיניות משא ומתן רגישה של בני ערובה לראש ממשלה, שגם הוא קשור לקטר. בדרך כלל זוהי המשטרה שחוקרת עבירות לכאורה, אך בשל ממדי הביטחון הלאומי, השב"כ נטל על עצמו את משימה. בהמשך חסם היועץ המשפטי לממשלה את החלטת נתניהו לפטר את ראש שב"כ, בינתיים גם נחשף כי הקואליציה של נתניהו מתכננת לפזר את בית המשפט העליון. הכוחות המזוינים הארמנים פתחו באש על עמדות אזרבייג'אן ביום ראשון, כך אמר משרד ההגנה של אזרבייג'אן. ארמניה אומרת שהטענה אינה נכונה. לפני המשרד האזרבייג'אני, יחידות של הכוחות המזוינים הארמנים פתחו באש בנשק קל ממחוז סיוניק בדרום ארמניה על עמדות של צבא אזרבייג'אן. המשרד מאזרבייג'אן לא פרסם פרטים. משרד ההגנה הארמני אמר כי הטענה האזרבייג'אנית אינה נכונה. רק לפני מספר ימים, ביום חמישי, הודיעו אזרבייג'אן וארמניה כי הסכימו על נוסח הסכם שלום שיחתם ביניהן, שעשוי להביא לסיום הסכסוך בין שתי המדינות הקווקזיות על אזור נגורנו קרבאח, שנמשך יותר מ3 עשורים והביא למספר מלחמות. ראש ממשלת ארמניה הצהיר אז כי הוא ממתין להצעה מהצד האזרבייג'אני היכן ומתי ניתן לחתום על הסכם השלום.
ראש ממשלת קנדה שנחנך זה עתה נסע לצרפת ולבריטניה ביום ראשון. זהו הטיול הראשון של מר קרני לחול. לפי הודעה הראשונית מלשכת ראש ממשלת קנדה, מטרת המסע היא לחזק את השותפות הכלכלית והביטחונית הקרובה והארוכה ביותר עם שתי מדינות באירופה. בדרכו הביתה מר קרני יעצור באיקלאוויט, בירת מחוז נונובות שבצפון קנדה, כדי לדון בחיזוק הביטחון והריבונות של הקוטב הצפוני השייך לקנדה. ראש ממשלת קנדה נהנה להזמנות של נשיא צרפת עמנואל מקרון וראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר כדי לחזק את הקשרים ההיסטוריים ולדון במסחר ובביטחון. מר קרני התקבל בברכה גם על ידי המלך צ'ארלס השלישי. הוחלט שממשל טראמפ יפסיק את המימון ולמעשה ידון למוות את Radio Free Europe או Radio Liberty שנוסד ב-1949, כמו גם את The Voice of America ו-Free Asia Radio. כך דיווחה טארה פלמרי, עיתונאית חוקרת אמריקאית ב-X. דונלד טראמפ חתם ביום על צו ביצוע לפי שעון מקומי שיבטל 7 סוכנויות פדרליות, כולל זו האחראית להפעלת כל אמריקה ורדיו אירופה החופשית. לפי העיתון, מספר עיתונאים ועובדים נוספים של כל אמריקה קיבלו בשבת בבוקר הודעה על יציאתם לחופשה זמנית. הרדיו הושק מחדש בהונגריה בספטמבר 2020, לאחר 27 שנים. באותה תקופה דונלד טראמפ עדיין היה נשיא ארצות הברית. כלי התקשורת במימון הקונגרס האמריקני פעל ב-23 מדינות שבהן הממשלה חסמה את זרימת המידע החופשית, או שחופש העיתונות לא היה מפותח דיו. ולמזג האוויר לא יחול שינוי במזג האוויר הלילה. מזג האוויר ימשיך להתקרר מחר, צפויה שמש, אך גם כפור. הטמפרטורות חזויות להיות בין -6 ל- מעלה בבוקר, ובין 4 ל-7 מעלות אחרי הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.